απέναντι από την σύγχρονη. Ο Τζεφ Κούντς, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής μας, βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή την ευρηματική έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με τίτλο «Τζεφ Κούντς, Αφροδίτη του Λεσπίγκ». Πρόκειται για μια συνομιλία ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη τέχνη, ανάμεσα στο έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη Μπαλούν Βένους Λεσπίγκ και 10 παλαιολιθικές Αφροδίτες, πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την παλαιολιθική περίοδο έως σήμερα, προτείνοντας ένα ενδιαφέρον ταξίδι που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας. Τότε, σε ολόκληρη την Ευρασιατική Ήπειρο, άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής δημιούργησαν μικρά γυναικεία ειδόλια από ελεφαντόδοντο, ασβεστόλιθο και πυλό. Τα αντικείμενα αυτά, γνωστά σήμερα ως παλαιολιθικές Αφροδίτες, συγκαταλέγονται στα αρχαιότερα έργα γλυπτικής της ανθρωπότητας και βρέθηκαν σε σπήλαια. Η Αφροδίτη του Λεσπίγκ, που αποκαλύφθηκε στο σπήλαιο Ριντό στην Νότια Γαλλία, είναι μόλις 15 εκατοστά και είναι σκαλισμένη σε χαβλιόδοντα μαμούθ. Η μορφή της Αφροδίτης αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Τζεφ Κούντς ήδη από τη δεκαετία του 70. Το έργο του μεταφράζει τη μικρή παλαιολιθική μορφή σε μια μνημιακή γλυπτική παρουσία από ανακλαστικό ανοξίδωτο χάλιβα που μοιάζει φτιαγμένη από μπαλόνια. What was it about this particular figurine that caught your interest? When I decided to make some balloon Venuses, and I made 4 different versions, the Lespuc for me was the modernist one. The Paleolithic figurine that reminded me the most of like a Giacometti sculpture. Something that if you view it from the side, it feels very modernist. And at the same time can have this ability to maintain really profound information within itself about human history. And this is the first time I've had an exhibition where the models of the Paleolithic figurines have been brought together, that they brought many here to not only be in dialogue with each other, but with the Balloon Venus Lespuc orange. What are the defining features of your work and how do they relate to these Venus, to the Venus that we see in the other room? The other figurines are made with the technology that was at hand and made out of the materials at hand. They range from like ivory and bone, even some terracotta. They were able to create terracotta. The balloon Venus that I created is made out of stainless steel. So I'm working with the technologies that I have to work with. But what's so amazing about these Paleolithic Venuses are the way that they were able to embed information. You know, some of these objects are approximately around 35,000, even close to 40,000 years old. And the way the artisans were able to embed important information about humanity, about civilization, what was important to them to be able to help them survive. And they were trying times. Not everything was as pleasant as our times. The balloon Venus that I have here is really dealing with kind of visual luxury. It's not material luxury, it's stainless steel. It's very proletarian of a material, but it's brought to a mere polish and it reflects everything. It accepts everything within the environment. Does prehistoric art, this symbol of our cultural history, have anything to tell us today, for you, for everybody? This is a moment in time, and just as the Paleolithic artisans, the people that made these objects, they were maintaining information to be able to not only be able to execute themselves, to embed that meaning into something, but that it could be shared with others. This information wasn't just for themselves, but for the whole community. And civilization has been able to be created and to be able to form itself from then to now. But we're not at the end of the journey.
And today we're still trying to embed information, share information with each other so that we are able to maintain our civil quality, be a civilization, to be able to continue the information that helps us survive and to thrive. You have traveled a tremendous artistic journey. How your relationship with art has evolved over time? Where do you draw inspiration today for your creative work? I've always been a very intuitive artist, so I follow my interests. And I really don't know what any of us, no matter what we do, whether we're a doctor, an architect, an artist, whatever we do, what we have in life are our interests. And if we follow those interests and really focus on those interests, it connects us. It connects us to a universal vocabulary. And I believe that's where we're able to become as vast and as connected as we have the potential to do in life. How would you describe your personal iconography? Which are the themes that you enjoy and continue to explore in your work? When I was younger and I first started to understand the power of art, and I realized that I could control the way I felt through putting certain colors together or certain images together, maybe using reflection, would affect the type of chemical changes that I would feel within my body. And I realized that I could control that. And then at a certain point, I realized that I could also affect other people, that some people would be responding to that also. And that's really the way iconographies work. That's the way we're able to also communicate information. And so I've tried to develop mine, to embed it with the information that hopefully I'm able to serve, the things that I've found of benefit within my life to be able to help me continue to grow as an individual. I think one of the most important things is to care. And one of the reasons I take all the time and use the technology that I do to make an object like the balloon Venus is to make something with a tremendous amount of caring. And that's a way to show respect to the viewer, that I find an absolute equivalent, that this discussion is about both of us. We live in very dark times, and this is a very luminous work. So what's the message? I think throughout history, there have been dark times. I think if we look at the exhibition where we have the Paleolithic figurines, it's quite dark. It's cave-like there. And it also gives an idea of where these objects came from. They were found in caves. But it was a tough place to live and to be able to survive and to be able to find meaning, to find a purpose for life, to endure all the hardships that they had. And we've made it to this point. I try to believe in humanity. I believe in trying to be the best that we can be and to be able to not make any form of judgments, to find everything perfect in its own being and practice acceptance. In the long run, we're here speaking about an artwork and other artworks that exist from the past, but they're only objects. What we really care about are being able to accept ourselves as individuals and our ability to accept other people for the individuals that they are. That's what's really relevant to us as human beings, to be able to accept each other. Mr. Kunz, thank you very much for this conversation. Thank you. Σχεδόν όλοι οι παγετώνες της Αυστρίας έχουν υποχωρήσει τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς οι ερευνητές προειδοποιούν ότι μια δραματική κατάσταση εξελίσσεται στις Άλπεις. Η τελευταία έκθεση του Αυστριακού Ορειβατικού Συλλόγου αποκαλύπτει ότι μόνο 2 από τους 96 παγετώνες της χώρας έχουν παραμείνει σταθεροί, ενώ ορισμένοι έχουν χάσει περισσότερα από 100 μέτρα σε μήκος.
Ο Πάστερζε, ο μεγαλύτερος παγετώνας της Αυστρίας, παρουσιάζει ορατά σημάδια διάλυσης, ακολουθώντας την τάση σημαντικής συρρίκνωσης σε έκταση και όγκο. Από το 2015 η γειτονική Ελβετία έχει δει τους παγετώνες να συρρικνώνονται κατά 1/4, με περισσότερους από 1.000 μικρούς παγετώνες να έχουν ήδη εξαφανιστεί. Η ζέστη ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου του περασμένου Ιουνίου, που ήταν 5 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, σε συνδυασμό με τις χαμηλές χιονοπτώσεις, έχει επιταχύνει την τήξη, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο πόσιμο νερό και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ορειβατικός Σύλλογος της Αυστρίας χαρακτηρίζει την έκθεση ως συναγερμό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η προσοχή πρέπει πλέον να στραφεί στην άβληση των συνεπειών ενός τοπίου που αλλάζει μόνιμα. Στην καρδιά της Βόρειας Φιλανδίας, το Καγιάνι, μια πρώην βιομηχανική περιοχή, έχει μετατραπεί σε έναν από τους ισχυρότερους κόμβους τεχνητής νοημοσύνης της Ευρώπης. Το Lumi AI Factory είναι ένα από τα πρώτα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί ως επέκταση του υπερυπολογιστή Lumi. Μαζί δημιουργούν ένα ενιαίο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύως, δεδομένων και εφαρμοσμένης καινοτομίας. Το AI Factory λειτουργεί ως επιταχυντής, συνδέει τις επιχειρήσεις με ερευνητές, φοιτητές, δημόσιους φορείς και διεθνείς συνεργάτες. Πολύ γρήγορα ένα πιλωτικό project μπορεί να εξελιχθεί σε λύση για επιχείρηση, προϊόν προς εξαγωγή ή νέα υπηρεσία. Ο οικονομικός πολλαπλασιαστής του Lumi και του AI Factory είναι εντυπωσιακός. Για κάθε 1 ευρώ επένδυσης δημιουργεί περίπου 25 ευρώ που διαχέονται στην εθνική οικονομία.